සඳුදා කමල්ට සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් තියෙනවද? Will Kamal have an interview on Monday? ඇයි ඔබ එහෙම ඇහුවේ? Why did you ask so? ඔහු සපත්තු සමග ටයි එකක් ගලපමින් හිටියා. He was matching a tie with shoes. ඔහුට අපි සමග වෙඩින් එකකට යන්න තියෙනවා. He has to go to a wedding with us. මම ටිකක් වේලාස්සන පිටත් වුණාට කමක් නැද්ද? Is it okay if I leave a little early? ඔයා ඔයාගේ වැඩේ ඉවර කරලාද? Have you finished your work? ඔව් මම හැම දෙයක්ම කරලා තියෙන්නේ. Yes, I have done everything. ඒත් වේලාස්සන පිට වෙන එක පුරුද්දක් කරගන්න එපා. But don't make it a habit to leave early. අදට විතරයි. හරිද? Only for today, okay? Conversation number 32. ඔයා ඊයේ පැමිණියේ නෑ. You were absent yesterday. ඔයා ඔයාගේ දෙමව්පියන්ගෙන් ලියුමක් ගේන්න ඕනේ. You should bring a letter from your parents. මට ඔයා කියන දේ විශ්වාස කරන්න බෑ. I can't believe what you say. ඊයේ ඇගයීමක් තිබුණා. ඒත් ඔයා ඒකට සහභාගී වුණේ නෑ. There was an assessment yesterday, but you didn't attend it. කොහොමද ඔහු ආයෝජකයෙක් බවට පත් වුණේ? How did he become an investor? ඒක දිග කතාවක්. It is a long story. ඔහුට මූල්‍යමය අපහසුතා නිසා අධ්‍යාපනය අතහැර දමන්න සිදු වුණා. He had to give up his education due to financial difficulties. ඔහුට හෝටලයක වේටර් කෙනෙක් ලෙස වැඩ කරන්න වුණා. He had to work as a waiter at a hotel. Conversation number 33. ඔහු අවංක මිනිසෙක් විය. He was an honest man. අයිතිකරු ඔහුගේ අවංකකම ගැන සතුටු වුණා. The owner was delighted about his honesty. ඔහු ඔහුට මුදල් අයකෙමි තනතුර දුන්නා. He gave him the cashier post. ඔහු සතයක්වත් හොරකම් කළේ නෑ. He didn't steal even a cent. ඔයා කවුද? Who are you? ඔයාට මාව අඳුනගන්න බැරිද? Can't you identify me? මම ඔයාලගේ හිටපු මන්ත්‍රී. I am your former MP. මට මැතිවරණයෙන් පසු මේ ගමට එන්න බැරි වුණා. I couldn't come to this village after the election. ඔයා මේ මැතිවරණයට තරග කරනවද? Are you contesting this election? ඔව්. මට ඡන්දයක් දෙන්න? Yes, give me a vote. Conversation number 34. ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? Where are you? ඔයාගේ හඬ පැහැදිලි නෑ. Your voice is not clear. සිග්නල් නෑ. There is no signal. මම ඔයාට පස්සේ කෝල් කරන්නද? Shall I call you later? ඔව්, ඒක වඩා හොඳයි. Yes, that is better. ඔබේ දුවට නපුරු වෙන්න එපා. Don't be cruel to your daughter. ඇය තාම හරි පොඩි. She is still very young. ඇයට ඇගේ මිතුරන් සමග සෙල්ලම් කරන්න දෙන්න. Let her play with her friends. ඇය ගෙදර වැඩ කරලා තියෙන්නේ. She has done her homework. Conversation number 35. ඔහු කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? Where does he live? ඔහු ජීවත් වෙන්නේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ පිටුපස. He lives behind the economic center. ඔහු බඩු මිලදී ගන්නට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට යනවා. He goes to the economic center to buy goods. එහි එළවලු ලාභයි. Vegetables are cheap there. ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ වෙන්නේ හවස 4ට. The economic center opens at 4 p.m. කමල් ගෙදර නැහැ. Kamal is not at home. ඔහු ඔහුගේ දුවගේ එන්න පාසලට ගිහිල්ලා. He has gone to pick his daughter from school. ඇය යන්නේ වෑන් එකේ නෙවෙයිද? Doesn't she go by van? අද වෑන් එක ආවේ නෑ. The van didn't come today මොකද රියදුරාට සනීප නෑ. because the driver is not well.
Conversation number 36. ඇය වසර 5ක් තිස්සේ ඇගේ සහෝදරයා දැකලා නැහැ. She hasn't seen her brother for 5 years. ඇයට අවුරුදු 3ක් වෙනකොට ඔහු රට ගියා අධ්‍යාපනයට. When she was 3 years old, he went abroad for studies. ඔහු වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න හදන්නේ. He is going to be a doctor. ඔහු නිවාඩුවට ඒවිද? Will he come for the vacation? ඔයාට බඩගිනි නැද්ද? Aren't you hungry? මට ගොඩාක් බඩගිනි දැනෙනවා. I feel very hungry. කන්න මොනවා හරි තියනවද? Is there anything to eat? ඔයාට මොනවද කන්න ඕනේ? What do you want to eat? පතල් කරුවා මිලියන 10කට මැණික් විකුණලා. The miner has sold gems for 10 million. ඔහු හදන්නේ මැණික් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න. He is going to start a gem business. ඔහුට ව්‍යාපාරයක් කරන්න දැනුම තියෙනවා. He has knowledge to do a business. ඔහු උගත් මිනිසෙක්ද? Is he an educated man? Conversation number 37. කරන්න දෙයක් නැහැ. There is nothing to do. අපිට 3,50,000කට මේ ගෙදර විකුණන්න වෙනවා. We have to sell this house for 350,000. අපි අපේ දෙමව්පියන්ගේ ගෙදර පදිංචි වෙන්නයි යන්නේ. We are going to reside in our parents' home. ඇයි අපි ඒක කරන්නේ? Why are we doing that? ඔහු වෙනස් මිනිසෙක්. He is a different man. ඔහු බුද්ධිමත්. He is intelligent. ඔහු ඔබේ ඉල්ලීමට ඉවසීමෙන් ඇහුම්කන් දේවි. He will listen patiently to your request. ඇයි අපි ඔහු සමග මේ ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ? Why don't we talk with him about this? Conversation number 38. ඔයා මොනවද කරමින් ඉන්නේ? What are you doing? මම ජීවදත්ත ලේඛනයක් සකස් කරමින් ඉන්නවා. I am preparing a biodata. මම ක්‍රීඩා සංගීතය වැනි විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. I have included extracurricular activities such as sports and music. ඔයා ඔයාගේ පළපුරුද්ද සඳහන් කරන්නේ නැද්ද? Don't you mention your experience? ඇයි නැත්තේ? මම කරනවා. Why not? I do. ඔයාට වෘත්තීමේ සුදුසුකම් නැද්ද? Don't you have professional qualifications? මම ABC ආයතනයේ පරිගණක පාඨමාලාවක් හදාරලා තියෙනවා. I have followed a computer course at ABC Institute. ඔයා පාසලේ ශිෂ්‍ය නායකයෙක් වුණාද? Were you a prefect at school? මම පාසලේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක් වුණා. I was a member of the school cricket team. මම සාහිත්‍ය සංගමේ තනතුරක් දරලා තියෙනවා. I have held a post in the Literary Association. Conversation number 39. ඔහු එන පාටක් නෑ. He doesn't seem to come. අපි ඔහුට ඇමතුමක් දෙමුද? Shall we give him a call? ඔයාට එයාගේ අංකය මතකද? Can you remember his number? එයාගේ ෆෝන් එක වැඩ කරන්නේ නෑ. His phone is not working. අන්න ඔහු එනවා. There, he is coming. ආයතනය 10 වන සංවත්සරයේ සැමරුව සිකුරාදා. The company celebrated the 10th anniversary on Friday. කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ සේවක මණ්ඩලයට ස්තුති කළා ඔවුන්ගේ කැපවීම වෙනුවෙන්. The managing director thanked the staff for their dedication. ඔහු කිව්වා අපි පවුලක් වගේ එකට හිටියා කියලා. He said that we were together like a family. ඔයා හොඳින්ද? Are you okay? ඔයා අපහසුතාවයකින් වගේ. You are looking uncomfortable. ඔයා අසනීපෙන්ද? Are you not well? මම ලිස්සා බිම වැටුණා. I slipped and fell down. මම තුවාල වුණා. I was injured. Conversation number 40. කාර්ය ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නෑ.
The car doesn't start. එන්ජින් ට්‍රබල් එකක් වෙන්න ඇති. It may be an engine trouble. කොහොමම් බලන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. Let me see what has happened. යතුරු කට්ටලයක් තියෙනවද? Is there a toolkit? ඔරලෝසුව වැඩ කරන්නේ නෑ. The watch is not working. ඔයා ඔරලෝසුව අලුත් වැඩියා කරනවද? Do you repair watches?